Hello, welcome to the next lecture in programming in C. In this lecture we will go through some examples for some formal questions that we will solve to find the algorithms and flowcharts. Okay, so the first question is write an algorithm and flowchart to find the largest among three numbers. Right. This is a typical question that you will encounter, right? So the question is you are given three numbers and you have to find the largest. You have to write an algorithm and flowchart to find the largest among the three numbers. Okay, so suppose we have the numbers x, y, z. So what is the logic? First you compare x and y. Okay, then out of the largest one, so either x greater than y or y greater than x, right? So if x is greater than y, right, then compare x and z, right? So whichever is the largest of these two will be the largest number. If it is x, then x will be the largest number. If it is z, z will be the largest number. If y is greater than x, then compare y and z. Then again, using the same logic as before, whichever is larger, if it is y, it will be the largest number. If it is z, it will be the largest number, right? So let's take three examples. Okay. First we will write the algorithm, then we will go for the example. Let me just rub it off. Okay. So what is the first step? Read the three numbers. Read x, y, z. Okay. What is the step 2? If x is greater than y, right? We are taking a condition. We are checking if whether x is greater than y. Okay. If x is greater than y, we may put 2.1. That is, if this condition is satisfied. Okay. If x is greater than 1, then again we have to check, right? We compared x and y, and if x was greater than y, then we had to compare it with z, right? That was our logic. Then again we are asking if x is greater than z. Okay. So if x is greater than z, then what? 2, 1, 1. Okay. If x is greater than, you don't have to put these numbers always. So let me just remove this. Okay. Print x is the largest number. Largest number. Simple. Now, if there can be another case, right? 2.2. That is, here we are considering the condition if x is greater than z. Now, what if it is not the case? That is the else condition. That is, if x is not greater than z, then what? Here, after our comparison, x is definitely greater than y. Now, once you are comparing these two, if x is not greater than z, then z is the largest number. So, print z is the largest number. Okay. Now, like we have given a if, that is a true condition for this question, then else, which is the no condition for this question, we have to give, right, and else for this if also, right? Else what? Then here what was
if we are 2.1, 2.2, what is happening? That is if this condition is satisfied, that is if x is greater than y. Similarly, if this condition is not satisfied, that is if y is greater than x, then we have to check again, right? We have to check, we have to compare y and z. Therefore again 3.1, what will it be? Whether y is greater than z or not. If it is so, then what? Print y is the largest number. Similarly, here also there is a no condition, else print z is the largest number. Right. So this is our logic, and fourth, if you can use stop or end or whatever you like. So this is the basic logic. That is, first you are comparing two numbers, and then then you are separately comparing the largest of the two with the other, right? അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് നമ്പർ എടുക്കുകയാണ്, എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, അതിൽ ആദ്യം രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും, എക്സും വൈയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിലേതാണോ വലുത് അതിന് നമുക്ക് സെഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതാണ് ലോജിക്ക്. അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ഇഫിൻ്റെ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നതിന് താഴെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാണ്, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ആണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അതിൻ്റെ എൽസിന് താഴെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഇത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് എക്സിനെ സെഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ശരിയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ. അതുപോലെ സിമിലർലി ഇവിടെ വരുമ്പോഴെന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ അല്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇഫ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ്, അതായത് ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷനിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, വൈ ആണ് എക്സിനെക്കാളും വലുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരത്തെ എക്സിനെ സെഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത പോലെ വൈയെ സെഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേതാണ് വലിയ നമ്പർ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ begin with the start. Okay, then you have to read the inputs, right? Read x, y and z. Read x, y, z. Now our first comparison, which is our first comparison, whether x is greater than y or not. Okay, in decision box what we do is we just put the condition here, and from there will be two branches, yes and no, right? So for every decision box there should be a yes condition and a no condition. Okay, so if x is greater than y, then what do we have to do? We have to check whether x is greater than z or not. Okay, so again we need a second decision box. And what if x is greater than z? So here x is greater than y and x is also greater than z. So what is happening? So we have to print x is the largest number. Okay, here if it is not the case, right, that is if x is greater than y but it is less than z, that means z is the largest number, and hence you have to print, what do you have to do? You have to print z is the largest number. Usually in programming language and algorithm writing, whenever you are putting double quotes, it means you have to, that is whatever you are writing is exactly has to be printed, right? So if you want to print something, write print and followed by whatever you have to print, you put it in double quotes. Okay, now if here if it is a no condition, that is if x is not greater than y,
then this same logic we have to follow again. What? But for y. So you have to ask whether y is greater than z or not, right? If y is greater than z, then what is happening? You have to, let me just draw it here, have to print y is largest, right? If y is not greater than z, then what do you have to print? You have to print z is larger. Here we already have a box which is doing that particular process, that is printing z is largest. So from this now I am just directing the flow, control flow to this point. So whatever happens from here, this will be printed, and ultimately we have to stop our flowchart, our program. So I am just collecting all these lines and I am giving it to stop. Okay. So I'll just explain once more. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ആദ്യം എന്താണ് 3 നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ആദ്യം 2 നമ്പേഴ്സ് എക്സും വൈയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ആണോ വലുതെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അതെ, എക്സ് വലുതാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ എന്താണ്, നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ വിത്ത് സെഡ് എക്സ്, വെദർ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, എക്സ് വൈയേക്കാളും വലുതാണ്, സെഡിനെക്കാളും വലുതാണ്. സോ എക്സ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ. അല്ല, അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതെ ഇവിടെ സോറി, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എക്സ് വൈയേക്കാളും വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് ആണ് എക്സിനേക്കാളും വലുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സെഡ് വൈയേക്കാളും വലുതാണ് ഓൾറെഡി. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും, ഈ കണ്ടീഷൻ നോ ആണെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് ആണ് വലിയ നമ്പർ. ഇനി ഇവിടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, വൈ ആണ് എക്സിനേക്കാളും വലുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ പ്രിൻറ്റ് സെഡ് ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരിത് നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് ഞാനിവിടെ അങ്ങ് കപ്പിൾ ചെയ്തു, ഒറ്റേതാക്കി. ഓക്കെ, രണ്ടിടത്തുനിന്ന് വരുന്ന നോയെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരു പ്രിൻറ്റ് സെഡ് ഇസ് ലാർജസ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഇവിടെ എസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ്, പ്രിൻറ്റ് വൈ ഇസ് ലാർജസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി 3 ബോക്സിൻ്റെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച്, കാരണം ഇത് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട്, അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, so again write an algorithm and flowchart to find the average of n numbers, right? So what is the logic here that you have to work out? You have to add all the numbers one by one, right? You have to add the numbers, then you have to divide the sum by the total number, that is n. We already know n. Okay, so let's first read n integers. Okay, let's assume that we have read the integers and we have kept it somewhere. Okay, so then what? Now we have to find the sum, right? And we have to add, actually I can write it in one step, like find sum of n integers, then divide it by n, and that is the average, but that is not the proper way. So what I'm going to do is I'm going to find the sum one by one. Okay, so for that I'm taking a value, sum, a variable sum, and I'm initializing it to 0. Right? Initializing it means like I'm putting a value 0 in it, and I'm taking another value I, another variable I, and I'm putting it to 0. Okay, I'm putting it to 0. Now what? Now I'm taking sum is equal to sum plus
ith integer. Okay, if I is 0, 0th integer. If I is 1, first integer. If I is 2, second integer, like that. Okay, then what? I equal to I plus 1. I am increasing I. Suppose I have numbers like 5, 8, 9, 3, 2. These are the numbers I have, and I am calling this as the 0th number. I am calling this as the first number. I will call this as the second number. That is, I am starting my counting from 0. I am not starting my counting from 1. I am starting my counting from 0. There is a significance for this that you will get to know once you start the coding, start C programming. And in most programming, you will start from 0. So that is why in this algorithm also I am starting my counting from 0. Okay. So 3, third number, and fourth number. So the thing is that if you have total 5 numbers, your count will be from 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, you will count from 0 to 4, not from 1 to 5. Please remember that. Okay. Now I have incremented this I. That is, initially sum was 0. Now I have added 5 to 0. So now my sum is 5. Okay. Now I am asking the question, now how many times do I have to do this? 5 times, or till the last number. If it is 10 number, then till 10. Okay. So I am asking if I is less than n. Okay. I am asking if I is less than n. That is, I is less than n means it can go up to 4. Here n is equal to 5, right? Because 5 numbers are there, n is equal to 5. So it can go up to 4. Then what? Go to step 3. Okay, if I is less than n, right, go to step 3. What happens in step 3? Again, I has increased, right? Earlier I was 0. Before coming here I became 1. Now what will happen? Sum is already 5. Now what is ith integer now? It is 8, first integer. So 8 will be added to the sum, which was previously 5. Now sum is equal to 13, and I will become, so we added this, I will become 2. Again we will check. We will again go here. It will go till what? Once it has come till here, once this fourth number or the last number has been added, I will become 5. I equal to 5. At that condition, is I less than n? No. Then it will not satisfy this condition and it will not go here. So what will happen? At that condition, right, it will, what will happen? Average is equal to sum divided by n. If you observe here, I haven't used, earlier in my previous program I used a else condition, right? But here I am not using a else condition, because here the condition is that what is happening, either this or this has to happen. Both cannot happen, right? But here the thing is that this rotation, this going back, this has to happen, and after all this is done, this also has to happen. That is why the else condition is not there. This anyway, this has to happen. Okay. You can put else here also, the logic will work, but this is more correct way. 7 print average is equal to average. Okay.
സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് n ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ആ സമ്മ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വേരിയബിൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എത്രാമത്തെ നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എത്രാമത്തത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ i എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന് വേറെ വി ഹാവ് സം അതർ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ്. വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. വി ഹാവ് പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ്സ്. ഈ ith ഇൻറ്റിജർ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ അതിനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോജിക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ സമ്മിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ നമ്പറായിട്ട് 1 by 1 നമ്മൾ സമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് i എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ എത്രാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന i എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടണം, ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, i ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, i ലെസ് ദാൻ n ആണോ. i ലെസ് ദാൻ n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൂപ്പ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, i ലെസ് ദാൻ n ആണോ. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 മുതൽ n-1 വരെയാണ്. n നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്, 5 ഇവിടെ നമുക്ക് 5 നമ്പർ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ 0 മുതൽ 4 വരെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം, നമുക്കിനി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് അതിൽ 0 മുതലാണ് കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 0 ഓൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, സോ ഇനിഷ്യലി സമ്മ് 0, i 0, റൈറ്റ്. സോ ഇനിഷ്യലി 0 പ്ലസ് 0th ഇൻറ്റിജർ ദാറ്റ് ഈസ് 5, അതാണ് സമ്മിലോട്ട് വരുന്നത്. i becomes 1. സോ നമ്മളിത് അടുത്തെത്തി. അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, i ലെസ് ദാൻ n ആണോ, i ലെസ് ദാൻ 5 ആണോ. അല്ല ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, ഇവിടെ 3ൽ വരും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. 3ൽ വന്നിട്ട് അഗെയിൻ നേരത്തെ സമ്മ് 5 കിടപ്പുണ്ട്, 5ൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത നമ്പർ 8 ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സമ്മ് ഇപ്പോൾ എന്തായി, 13 ആയി. i എന്തായി, 2 ആയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4ാമത്തെ നമ്പറോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ 4ാമത്തെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് 4th നമ്പർ, അതായത് 0, 1, 2, 3 അങ്ങനെ 4th നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ i becomes 5, i = i + 1, i 5 ആയി. അപ്പം ഇറ്റ് നോ ലോങ്കർ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ കണ്ടീഷൻ i ഈസ് ലെസ് ദാൻ n. ഓക്കെ, i 5 ആയില്ലേ, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n, നോട്ട് ലെസ് ദാൻ n. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും, പിന്നീട് ഈ ലൂപ്പ് നടക്കില്ല, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എൽസ് കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നുള്ളൊരു ലോജിക്കുണ്ട്. ഈ ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്, ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അതെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ലോജിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു സം ബൈ n എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എൽസ് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ലോജിക്കലി സെയിം ആണ്, വ്യത്യാസമില്ല ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൂപ്പുകളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോഴുണ്ട്. നമുക്കത് അപ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ വൺസ് നമുക്ക് സം ആവറേജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് draw the flowchart for this. So I am going with start. Read n integers. I'm initializing sum is equal to 0 and I is equal to 0. Okay. ആദ്യം റീഡ് ചെയ്തു, സമ്മും ഐയും ഇനിഷ്യലൈസിംഗ് എന്നാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നത്. ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇനിഷ്യലൈസിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ അസ്യൂമിങ് എ വേരിയബിൾ ആൻഡ് യു ആർ പുട്ടിങ് സം ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താണ്, നൗ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ith integer.
ഓക്കെ, ith ഇൻറ്റിജർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കൊടുത്തു. Now what we have to increment? I, right? I increment ചെയ്യണം. I is equal to I plus 1. ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയും ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലോജിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ആസ്കിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ whether I is less than n. നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ബോക്സിൽ എത്തി. ആണ്, യെസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നോ ആണെങ്കിലോ? നോ ആണെങ്കിൽ we have to find the average as sum divided by n. From there, then print average from there stop. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ എന്താണ് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കില്ല, മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ വരണം. ഞാനിവിടെ സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരച്ചത്. ഓർ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റീഡ്രോ ദിസ്. Okay, what I'll do is in page connector കൊടുക്കാം. I'm putting a here. Okay, so നോയുടെ continuity എന്താണ്? Average equal to sum divided by n. Then what? Print average, then what? Stop. So you get an understanding of how to use an in-page connector, right? ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു in-page connector യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് വരേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലേബിൾ എടുത്തിട്ട് ആ ലേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ സാധനം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? ഇത് ഒരു എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ലൂപ്പ്. വി ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് സംതിങ് at the repeating something again and again. Okay, so I want to give you 2 more examples. So what I'll do is I will stop this particular lecture here and I'll give 2 more examples in the next lecture. Thank you.